God bless you guys. Thank you so much. 제 이름은 Joshua Mohline입니다. My name is Joshua Mohline. Yes! Nailed it. Good job. I'm excited to be here. As my friend Paul McClure said, we did come together from Bethel Church. 와서 너무 흥분되네요. 폴 마클러가 방금 전에 말했는데 예, 같이 왔어요. 베텔에서. And he's right. We may look similar, and he may be better looking, but I'm funnier. 맞아요. 네, 이해하시는 분들 있네요. 우리 비슷하게 생긴지 모르지만 제가 더 웃겨요. 제가 더 재밌어요. It's all right. You'll get there. It's a process. 물론 언젠가는 저만큼 재밌어질 수 있겠죠. 과정이에요, 과정. We just have to tease each other. 우리 서로 잘 놀리고 그럽니다. So today my goal is to make you laugh, make you cry, and make you want to sit and listen to me forever. 자, 오늘 제가 왜 나왔는가? 여러분들을 웃기게 하고 싶고 울고 싶어서 진짜 이 자리에 떠나지 않도록 계속 얘기하려고 이 자리에 나왔습니다. But sadly, you only get 30 minutes with me. 그렇지만 아쉽지만 30분밖에 못 봐요, 저를. 아쉽죠. Yeah. So I'm going to jump in and tell you a little bit about my story. 그래서 본론으로 바로 들어가서 일단 제 얘기를 먼저 들려드릴게요. I grew up in Arkansas, which is in the middle of the United States. 알칸사라는 주에서 자랐거든요. 미국 딱 중부에 위치한 주입니다. And at a young age, I developed an extreme passion for worship leading, and for music. 그리고 어렸을 때부터 전 예배에 대한 한 열정을 가지기 시작했어요. 예배 인도와 그 찬양 곡에 대해서. So I led worship there for about 5 or 6 years at my church before moving to Redding, California to be a part of Bethel Music. 레딩의 베델교회 일부가 되기 전에 제 동네에서 그 교회에서 한 5, 6년 동안 예배 인도를 했습니다. And since moving to Bethel Music, over the last few years, I have become now the director of the worship school there at Bethel. 그 베텔 뮤직으로 이제 수년 전에 이사 왔죠. 그리고 지금은 현재 월십 유라는 베텔 교회의 그 월십 스쿨의 디렉터로 섬기고 있습니다. But what I've noticed that distinguishes the great worship leaders, or the excellent worship leaders, from the not so great, the not so excellent worship leaders, is not a matter of skill or talent. 근데 제가 발견한 것은 뛰어난 찬양 인도자와 뛰어난 워십 리더와 그렇지 않은 워십 리더의 차이가 무엇일까 했을 때 그건 결코 실력이나 능력, 그 재능에 있다는 게 아닌 거였어요. It's this idea of worship authority, spiritual authority. 그건 바로 예배 권위, 즉 영적 권위에 달려있는 문제이더라고요. And what do I mean when I say spiritual authority? Well, I'm talking about the kind of authority that we see in the life of King David. 그럼 영적 권위란 무엇일까? 이 영적 권위는 우리가 성경에 나오는 다윗 왕에서 잘 찾아볼 수 있습니다. In 1 Samuel 16:23, I'm going to read it. It says, "So it came about whenever the evil spirit came to Saul, David would take up his instrument and play it with his hands, and Saul would be refreshed and be well, and the evil spirit would depart from him." 자, 사무엘상 16장 23절입니다. 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악령이 그에게서 떠나니라. What David had tapped into was something beyond what his skill could do. It was not his ability to play the harp that brought peace to Saul. It was the authority that he carried with God. It was the relationship that he carried with the Lord that allowed him to lead worship with authority. 그러니까 다윗이 했던 것은 단순히 그 재능에 있지 않아요. 그러니까 연주를 했다고 해서 그 악령이 떠난 게 아니라 다윗이 한 게 무엇인가요? 영적 권위를 가지고, 그러니까 다윗이 하나님과의 가지고 있던 그 관계, 그 권위를 가지고 그 악령을 쫓아냈다는 말씀이 되겠죠. So let's dive into a few ways that hopefully we can grow in our spiritual authority as worshipers. 그렇다면 이제부터 그럼 우리 영적 권위를 어떻게 키울 것인가 한번 살펴보겠습니다. First of all, it comes through intimacy with God. 첫째, 영적 권위는 주님과의 친밀함에서부터 옵니다. Learning to hear his voice, learning to see his face, learning to feel his presence as we grow in relationship with him. 하나님의 음성을 듣는 것, 그분의 얼굴을 찾는 것, 그분한테 민감하게 반응하는 것, 그것이 영적 권위를 가져오는 핵심입니다.
This awareness of Him, this relationship with Him, isn't developed when you're on the stage. When you're on the stage, it can actually be very difficult to hear God. It can be very difficult to know what He's doing because there's so many lights and eyes and sound and musicians and other things you're focusing on. 그러니까 하나님의 임재를 경험하는 것, 하나님의 관계를 우리가 더욱더 성장시키는 것은 예배 인도자로서 여기 스테이지에 있을 때 너무 어려워요. 왜죠? 조명 있죠. 여러 가지 밴드 소리도 들리죠. 그런 것 때문에 사실 그 위치에서 하나님과의 관계를 친밀하게 이끌어가는 것은 쉽지 않아요. All right. We'll move on to point number 2 now. 자, 두 번째 넘어가겠습니다. I hope this translates well. But point number 2 is cherishing the wine more than the wineskin. 포도 부대보다 포도주를 더 중요히 And the wine is the treasure. The wine is what's valuable. And the wineskin is what's used to prepare a place for the wine to be stored or for the wine to be hosted. 그러니까 그 포도주 자체가 보물인 것입니다. 포도주가 가치 있는 거죠. 가죽 부대는 뭐예요? 그 가치 있는 것을 담는 장소예요. 장소 제공하는 곳이에요. So in the context of worship authority, what is the wineskin? 그렇다면 우리가 예배 권위에 대해서 얘기하고 있는데 예배 권위 그 문맥상 그러면 가죽 부대는 뭘까요? It's things like the instruments that we play, the style of music that we play, the order of service, the expression of our worship in our church culture. 그러니까 가죽 부대라는 것은 우리가 연주하는 악기들 혹은 예배 순서, 우리가 추구하는 뭐 예배 음악 스타일 그런 것들이 가죽 부대. One way that we at Bethel Church, practically speaking, leave space is through what we call the spontaneous song or the prophetic song. 그러니까 우리 배대교회에서는 주님께 어떻게 그러면 그런 여유를 드리는가, 주님께 그런 공간을 드리는가 하면 우리는 즉흥 노래 혹은 예언 노래라고 부르는 것이 있습니다. A spontaneous song is a unplanned song that you sing during a worship service that expresses your heart to God or your heart for the people. 그러니까 즉흥 노래라는 것은 사전에 준비되지 않은 노래예요. 말 그대로 즉흥입니다. 근데 그 상황에 그 예배 도중에 자신의 마음을 하나님께 표현하는 것이죠. 아니면 성도들에게 마음을 표현하는 그런 즉흥 노래가 있고요. And a prophetic song is also an unplanned song sung during a worship set that expresses God's heart for you and for the people. 그럼 예언 노래는 뭡니까? 그것 또한 준비된 것이 아니에요. 콘티에 들어간 게 아닌데 그 상황, 그 예배 도중에 하나님의 마음을 하나님이 성도들에게 우리에게 하시고자 하는 말씀을 노래를 통해서 선포해요. So I want to encourage you all as you go from here that you would develop intimacy and trust with the Lord so that when you step into the worship setting that He gives His yes and He shows up in a mighty way in all of your services. 여러분들한테 바라는 것은 이 자리에서 나아가실 때 주님과 비밀스러운 장소에서 그 깊은 곳에서 신뢰의 관계를 친밀한 관계를 쌓으십시오. 그래서 여러분들이 예배를 인도할 때 여러분들이 위험을 감수하는 그 시기에 주님이 yes 하실 수 있도록 그런 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.